cheaper than any private medical college fees in India. You have to work in a hospital and get exposed to pediatrics for 3 years. And they are eligible to write the theory exam. Only if they write the theory exams, they can appear for the practical exam. And for the practical exam, actually, you will all be surprised, there is a huge waiting list. The practical exams, they announce about a month before the dates. Just to give you an example, our exams which are going to be held tomorrow and day after tomorrow, they set the date for application as October 14th or so, October 12th or so, and it will be online. The number of applicants is restricted, only 48 candidates. Number of applicants in Indian waiting list is around 200. Out of it, they choose the 48 based on one seniority, the time where they pass the theory exam. Also find out the location of the candidate. For example, the system is so strict that our own students who wanted to appear for this exam this time, they were not given seats because they will have an undue advantage of appearing in our own hospital. 204 candidates who are otherwise very good students, they were not allowed to take up the exams in our center because they are undergoing training here, and they will have an undue advantage over the other candidates. So every year on average, how many doctors take the exam? See, the number of the pass percentage in the clinical exams in India so far for the last 8 years, Dr. Arvind, you can correct me if I am wrong, is around 40%. It's around 40%, which is much higher than the average figure in the United Kingdom, which is around 30%. And in fact, of course, I'm not creating any racial issues. In the United Kingdom, where the candidates take up exams, the pass percentage of Asians is far lower than the pass percentage of the locals. Because it's not due to racial issues, it's mainly because of the lack of skills in communication. See, many doctors who go from India who take up the exams in UK, when they go there, they find it is an altogether different ball game, talking to the parents, explaining to them everything, taking time to communicate to them. They are new to it, and language barrier obviously is there, so they don't do as well as they can do here if the exams are conducted here. That's one of the reasons the pass percentage is definitely better here. And see, in terms of the skills, of the practical skills of candidates, our students are not inferior to the, in fact I would even say, probably they are a shade better in terms of practical skills. But when it comes to talking, see, that's because, you know, the reasons are many. One is that in India, somebody like me, I'm expected to see 80 cases per day. Whereas somebody like Dr. Arvind Shah will see 8 cases only, and he will say, I'm tired after 8 cases. So the number of appointments given by a doctor is very limited in the UK. But Deepak Ugra is there, he'll be seeing even 800 cases per day in Mumbai, including VIPs and cinema stars, right? So, you know, he works for 20 hours a day. Don't tell the income tax. No, he is not scared. He has got enough contacts. Right? பிறகு அங்கு தங்கி ட்ரைனிங் எடுக்கணும், அதற்கு பிறகு பரீட்சை ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் எடுக்கணும். இதற்காக அதிக செலவு ஏற்பட்டிருந்தது. 2011 இந்த பரீட்சை இந்தியாவிலேயே ராயல் காலேஜ் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் அண்ட் சைல்ட் ஹெல்த் என்று சொல்வாங்க. அதாவது இங்கிலாந்தில் உள்ள குழந்தை நல பயிற்சி மன்றம் அவர்கள் இந்த பரீட்சையை 8 வருடமாக இந்திய குழந்தை நல மருத்துவர்களோடு சேர்ந்து நடத்தி வருகிறார்கள். இந்த பரீட்சையின் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், இதற்காக இங்கிலாந்திலிருந்து 5 எக்ஸாமினர்கள் வருவார்கள், இந்தியாவிலிருந்து 5 பேர் வருவார்கள். இந்த 10 எக்ஸாமினர்ஸும் சேர்ந்து 2 நாட்களில் சுமாராக 48 மாணவர்கள், அவர்கள் MBBS படித்து 3 வருட ட்ரைனிங் குழந்தை நலத்தில் எடுத்தவர்கள், பலவிதமான கேஸ்கள் பார்ப்பது இல்லாமல் மட்டும் எப்படி பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் வியாதிகள் பற்றியோ வைத்தியம் பற்றியோ பேசி சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து
10 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஷன்ஸில் அவங்கள அசஸ் பண்ணி மார்க் கொடுத்து இதற்கு அவங்களுக்கு MRCPCH என்ற பட்டம் கொடுக்கிறார்கள். இதற்கு முன்னால் வெளிநாட்டு சென்று அதிக செலவாகி கொண்டிருந்தது. இப்போது இந்தியாவிலேயே மாணவர்கள் இப்போ MD DNB கிடைக்கிறதுலாம் ரொம்ப நீட்லாம் வந்த பிறகு உங்களுக்கே தெரியும், சீட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க 3 வருஷம் பீடியாட்ரிக்ஸில் குழந்தை நடத்துகிற ட்ரைனிங் இருந்தாங்கன்னா அவங்க இந்த எக்ஸாம் எடுக்கிறதுக்கு எளிய முறையில் இதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. எங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் இதில் வந்து சிறப்பான முறையில் நாங்கள் முதன்முறையாக இங்கு நடத்தி வருகிறோம். அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த பரீட்சை நடத்தும் எக்ஸாமினர்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இன்று மிக சீரிய முறையில் நடத்தினோம். டாக்டர் அரவிந்த் ஷா என்பவர் இங்கிலாந்திலிருந்து இதை சூப்பர்வைஸ் பண்ண வந்திருக்கிறார். மற்றும் 4 எக்ஸாமினர்ஸ் UKலேருந்து வந்திருக்காங்க, இந்தியாவிலேருந்து மிச்ச இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க.